A very good morning, students. Our session of Financial Management 1. Now, in our previous session, we already completed our chapter number 2, that is capitalization. And in this particular chapter, we have seen two different approaches of capitalization, that is overcapitalization and undercapitalization. In overcapitalization, when the earning of the organization is not as per their investment, so that situation is known as overcapitalization. And in undercapitalization, when the earning of the organization is more than its expectation, so that is the situation of undercapitalization. So that was there in chapter number 2. Now today itself we are going to start the new chapter, that is chapter number 3. The name of the chapter is Analysis of Leverage. Someone term as a leverage and someone term as a leverage. So it is totally up to us, and both the terms are correct one. So let's see the syllabus or the points to be considered in this particular chapter. Now in this chapter we are going to see the introduction, the meaning, then after types of leverage. Basically there are two types of leverage. The first one, that is operating leverage, and the second one is financial leverage. And the third one is not actually the type, but that is the combination of operating leverage and financial leverage, and that leverage is known as combined leverage. So basically there are only two types of leverage. Again I am going to repeat. The first one is operating leverage and the second one is financial leverage. Then after we are going to calculate the sum, that is EPS. EPS stands for earning per share. Then after EBIT. EBIT stands for earning before interest and tax. And the last one is effect of leverage on shareholders' risk. Basically it is the chapter of practical. In this particular chapter we are going to calculate the sum of operating leverage, the sum of financial leverage, and then after the master sum, that is the combination of the both the leverages. So this is the chapter of theory as well as practical. So let's start with the introduction part. First and foremostly, in a simple language, I am going to explain the meaning of leverage. Normally, organization જ્યારે પોતાની borrowed capital ને use કરે છે, when the organization use their debt capital for their investment plan, and when they are able to get the maximum return on their investment, so that will be known as leverage. ઓર્ગેનાઇઝેશન જ્યારે પોતાની ઓન કેપિટલનો યુઝ નથી કરતી, ઓર્ગેનાઇઝેશન માર્કેટમાંથી કેપિટલને બોરો કરે છે. Either they are going to offer debentures, either they are going to introduce bonds, or whether they are taking loans in the open market. એટલે જ્યારે ડિબેન્ચર, બોન્ડ્સ ઓર લોનના બેઝિસ ઉપર ઓર્ગેનાઇઝેશન ડેટ કેપિટલને ક્રિએટ કરે છે. હવે આ બોરોડ કેપિટલને એ પોતાના ફિનાન્શિયલ સોર્સ તરીકે યુઝ કરશે. Generally, organization is not using this debt capital in their own organization or in their own operating purpose. પોતાના પર્સનલ પર્પઝ માટે
એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રોડક્શન માટે કે એ કોઈ પર્પઝ માટે દે આર નોટ યુઝિંગ ધીસ ડેટ કેપિટલ. બટ માર્કેટમાં કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્રિએટ થાય છે તો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીને ગ્રેબ કરવા માટે આ ડેટ કેપિટલનો યુઝ કરશે અને ધેન આફ્ટર જે પણ અર્નિંગ એને એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી મળશે એ હંમેશા હાયર હશે. સો ઇટ મીન્સ વી કેન ઇઝીલી સે દેટ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન હેઝ હાયર લેવરેજ. ઇટ વર્ક એઝ અ લીવર. આપણે કોઈ પણ વ્હીકલને ડ્રાઈવ કરીએ છીએ ત્યારે એને સ્પીડને બૂસ્ટ કરવા માટે આપણે જેવી રીતે લીવરનો યુઝ કરીએ છીએ કે જેના બેઝિસ ઉપર આપણું ટુ વ્હીલર છે કે આપણું ફોર વ્હીલર છે એ એકદમ ફાસ્ટ તમે ડ્રાઈવ કરી શકો. સેમ મેનરમાં ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાના પ્રોફિટને બૂસ્ટ કરે છે, પોતાની નોર્મલ જે અર્નિંગ છે એને બૂસ્ટ કરે છે. પણ કેવી રીતે? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ ડેટ કેપિટલ. ડેટ કેપિટલને માર્કેટમાંથી એ ક્રિએટ કરે છે અને આ જ ડેટ કેપિટલને એ માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે. એટલે જે માર્કેટના રૂપીઝને એ માર્કેટમાં જ યુઝ કરે છે. સો જ્યારે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રોફિટ અર્ન કરે છે સો એ પ્રોફિટ એ માર્કેટના રૂપીઝમાંથી એણે અર્ન કરેલો કહેવાય. પોતાની કેપિટલ તો સાઈડમાં જ છે. એટલે પોતાનો જે નોર્મલ રૂટીન પ્રોફિટ છે એ તો ઓર્ગેનાઇઝેશન અર્ન કરે જ છે. બટ અધર દેન ધ રૂટીન પ્રોફિટ વેન the overall earning of the organization is boost up. So that is the concept of leverage. So પર્ટિક્યુલર આ ચેપ્ટરમાં આપણે એ લર્ન કરીએ છીએ કે ઓર્ગેનાઇઝેશન જ્યારે માર્કેટમાં નવા શેર્સને ઇસ્યુ કરે છે, નવા ડિબેન્ચર્સને ઇસ્યુ કરે છે ત્યારે એની ઓપરેટિંગ એફિશિયન્સીમાં શું ફેર પડે છે. એટલે ઓવરઓલ ઓર્ગેનાઇઝેશનના પ્રોફિટમાં શું ફેર પડે છે? દેટ ઇઝ પ્રોફિટ બિફોર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટેક્સ, દેન આફ્ટર પ્રોફિટ આફ્ટર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ટેક્સ. એટલે ટેક્સ અને ઇન્ટરેસ્ટ પે આઉટ કર્યા પછી ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસે કેટલું રિમેનિંગ પ્રોફિટ છે. એન્ડ લેટર ઓન વોટ ઇઝ ધ EPS, દેટ ઇઝ અર્નિંગ પર શેર. હવે EPS આપણે લેટર ઓન લર્ન કરવાનું છે દેટ હાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ કેલ્ક્યુલેટ EPS. EPS કેલ્ક્યુલેટ કરતી વખતે વી નીડ ટુ મેઇન થિંગ્સ. ધ ફર્સ્ટ વન દેટ ઇઝ પ્રોફિટ એન્ડ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ total number of shares. The profit is the profit after interest and tax, that is divided by numbers of shares. એટલે each share તમને કેટલો પ્રોફિટ તમે જનરેટ કરી શકો છો. જે ઓર્ગેનાઇઝેશનનું EPS હાયર હશે એ ઓર્ગેનાઇઝેશન દેટ વિલ બી ટર્મ્ડ એઝ હાયર લિવર્ડ ફર્મ. એ આપણે લેટર ઓન ડિસ્કસ કરશું. બટ અત્યારે યુ નીડ ટુ ક્લિયર અબાઉટ ધ કન્સેપ્ટ દેટ ઇઝ લેવરેજ. Again I am going to repeat myself that in a simple term leverage is nothing but when organization uses debt capital for their investment purpose, so that situation is known as leverage. Now let's read the introduction part. Leverage results from using borrowed capital as a funding source when investing to expand the firm's asset base and generate return on risk capital. Leverage is an investment strategy of using borrowed money, specifically the use of various financial instruments or borrowed capital to increase the potential return of an investment. મેઇન પર્પઝ લેવરેજનો એ જ છે દેટ દે વોન્ટ ટુ એન્હાન્સ દેર રિટર્ન ઓન કેપિટલ. દે વોન્ટ ટુ એક્સપાન્ડ દેર કેપિટલ એન્ડ દે વોન્ટ ટુ ગેઇન maximum return on their capital investment. So that is possible with the help of
this kind of borrowed capital. Leverage can also refer to the amount of debt a firm uses to finance assets. જનરલી ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાની અસેટ્સને પરચેસ કરવા માટે પણ બોરોડ કેપિટલનો યુઝ કરે છે. ઓર કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન છે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ યુઝિંગ ધેર બોરોડ કેપિટલ. બટ એ બોરોડ કેપિટલનો યુઝ એવી રીતે થવો જોઈએ કે જેના બેઝિસ ઉપર ઓર્ગેનાઇઝેશનનું રિટર્ન, જે ઓવરઓલ રિટર્ન ઓન કેપિટલ છે, દેટ મસ્ટ બી એન્હાન્સ્ડ, એ ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ. તો કહી શકશું દેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ હાઈલી લીવર્ડ, ઓર we can say that the organization is earning maximum return on their capital. રિવર્સ સિચ્યુએશનની આપણે ત્યારે વાત કરીએ. સપોઝ ઓર્ગેનાઇઝેશને માર્કેટમાંથી બોરોડ કેપિટલને રેઝ કરેલી છે, એને કોઈ પણ સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં એણે યુઝ કરેલી છે. હવે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો પ્રોપર મેનરમાં વર્કઆઉટ નહીં કરે, then the situation is the earning of the organization will go down. એટલે ઓવરઓલ જે રિટર્ન ઓન કેપિટલ છે એ પર્પઝ સોલ્વ નહીં થાય અને ઓર્ગેનાઇઝેશનની જે અર્નિંગ છે એ લો થઈ જશે. સો દેટ ફર્મ વિલ બી નોન એઝ લો લીવર્ડ ફર્મ. So here we are going to remember two main words, and if you are preparing a quick note, then write down that two words. The first one is highly levered firm and second one is low levered firm. Leverage is the use of debt in order to undertake an investment or any project. The result is to multiply the potential returns from a project. At the same time, leverage will also multiply the potential downside risk in case the investment does not plan out. When one refers to a company properly or investment as a highly levered, it means that item has more debt than equity. ઓર્ગેનાઇઝેશનના કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરમાં જ્યારે ડેટ કેપિટલનો પ્રપોર્શન મેક્સિમમ હશે, એટ દેટ ટાઈમ દે આર યુઝિંગ ધ વર્ડ દેટ હાઈલી લીવર્ડ. The concept of leverage is used by both investors and companies. Investors use leverage to significantly increase the returns that can be provided on an investment. Generally, investor કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની થોટ પ્રોસેસ એ ચાલુ કરે છે, એટ દેટ ટાઈમ મેઇન એક જ વસ્તુ પર ફોકસ થાય છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનની ક્રેડિટ વર્ધીનેસ માર્કેટમાં કેવી છે. મીન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ પ્રોપર ટાઈમ પીરિયડમાં પોતાની કેપિટલને રિટર્ન કરી શકશે. જો ક્રેડિટ વર્ધીનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનની સાઉન્ડ હશે તો ડેફિનેટલી ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ગેટ્સ મેક્સિમમ ઇન્વેસ્ટર્સ. બટ કંપનીની ઇક્વિટી પ્રપોર્શન મેક્સિમમ છે, ડેટ પ્રપોર્શન મિનિમમ ટુ મિનિમમ છે. સો ઇટ gives a negative impact in the mind of investor that the credit worthiness of the organization is not sound. So that is the main reason that the debt proportion of that particular organization is very low. So the issue of borrowed capital, the use of borrowed capital, that is the sign of proving ourselves that the company has
a good credit worthiness in the market. Instead of issuing stock to raise capital, companies can use debt financing to invest in business operation in an attempt to increase shareholders' value. Every time it is not advisable to raise their capital through equities, કારણ કે મેક્સિમમ ટાઈમ જ્યારે ઇક્વિટીનો યુઝ થાય છે એટ દેટ ટાઈમ ઇટ ગિવ્સ અ નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ ઇન ધ માઇન્ડ ઓફ ઇન્વેસ્ટર. ઇન્વેસ્ટર એવું વિચારે છે કે કંપનીની ક્રેડિટ વર્ધીનેસ માર્કેટમાં સાઉન્ડ નથી. સો દેટ ઇઝ ધ મેઇન રીઝન દેટ કંપની ઇઝ નોટ રેઝિંગ ધેર કેપિટલ થ્રુ એની બોરોડ ફંડ. એટલે બોરોડ ફંડનો યુઝ ન કરવો એ પણ એક નેગેટિવ ઇફેક્ટ છે. બોરોડ ફંડનો મેક્સિમમ યુઝ કરવો એ પણ એક નેગેટિવ ઇફેક્ટ છે. સો હિયર ઓર્ગેનાઇઝેશન નીડ ટુ થિંક અબાઉટ a rational, or they are supposed to take a rational decision that which is the best proportion or which is the best ratio of debt to equity in that particular organization. Then after, the next one is definition. I think introduction part is clear to each and everyone. It is already there in your book. So take a time of 5 minutes. Just pause the video and read the introduction of leverage in your textbook. Now, definition. Leverage may be defined as the employment of an asset or fund for which the firm pays a fixed cost or fixed return. The second one, leverage may be defined as percentage return on equity to percentage return on capitalization. Here you just need to remember the definition for your examination purpose, but it is very important to remember the concept of leverage in your mind. Now, types of leverage. As already discussed in our introduction part, that there are mainly two types of leverage. The first one is operating leverage and the second one is financial leverage. Combined leverage is not a type, but combined leverage is a combination of operating leverage and financial leverage. So let's discuss about operating leverage. Operating leverage is based on the operating efficiency of the organization. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન પોતાની પ્રોડક્શન કેપેસિટીના બેઝિસ ઉપર they are able to earn profit, and profit is nothing but the difference between income and expenditures. As we all know that income means our total sales and expenditure is divided into two different parts. The first one is variable expenditures, that is variable cost, and second one is fixed cost. As we all know that in accounting terms that fixed cost remain fixed whatever the level of output may be, and there is a change in the variable cost when the organization is going to raise their production capacity, when they are producing maximum, when the number of input is going to be increased by the organization for their production purpose. So as a result there is an increase in the variable cost, but the fixed cost remain fixed.
So here operating leverage. Operating leverage is going to be defined. Here we are going to see the operating profit. Means if the company is going to change their level of input. So what will be the result in operating profit? Say for an example, suppose the total input or total production unit of the organization is 1000, and at that time the fixed cost that remains same, that is again 50,000. But suppose if the organization increase their total production from 1000 to 3000, then whatever change in overall profit, that shows the situation of operating leverage. Here we are focusing on the variable cost only, because fixed cost remain fixed whatever the level of output may be. સો કંપની જ્યારે પણ પોતાના પ્રોડક્શનને ઇન્ક્રીઝ કરે છે, પોતાના પ્રોડક્શન લેવલને ઇન્ક્રીઝ કરે છે, તો એ પ્રોડક્શન લેવલ જ્યારે ઇન્ક્રીઝ થશે ત્યારે ડેફિનેટલી એની વેરિયેબલ કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે, બટ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ રિમેઇન ફિક્સ્ડ. હવે જેટલું પણ એડિશનલ પ્રોડક્શન ઓર્ગેનાઇઝેશન કરે છે અને જે પણ એડિશનલ પ્રોફિટ ઓર્ગેનાઇઝેશન અર્ન કરે છે, સો દેટ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન ઓફ ઓપરેટિંગ લેવરેજ, that how the company uses their efficiency in their routine task of production, that is known as operating leverage. ઓપરેટિંગ લેવરેજ અને ફિનાન્શિયલ લેવરેજનું જ્યારે એક્સપ્લેનેશન કમ્પ્લીટ થશે પછી આપણે સમ સ્ટાર્ટ કરવાના છે. સો ફર્સ્ટ સમ આપણા હશે ઓપરેટિંગ લેવરેજના. ઓપરેટિંગ લેવરેજમાં આપણે પ્રોડક્શન, સેલ્સ અને પ્રોફિટ અને કોસ્ટ આ વસ્તુ ઉપર જ ફોકસ કરવાનું છે. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ધ ટોટલ સેલ્સ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન, then after what is the fixed cost and what is the variable cost. So એના બેઝિસ ઉપર the company gets their operating profit. ઓપરેટિંગ પ્રોફિટમાં જે ચેન્જ થાય છે, એટલે સપોઝ કંપની 1000 યુનિટ જ્યારે પ્રોડ્યુસ કરે છે, at that time the profit of the company, and when the company raises their production capacity, and now if they are producing 3000 unit, and at that time the profit of the company, so here we are going to compare both the profit, so that is the situation of operating leverage. So let's see the meaning of operating leverage. Operating leverage is a cost accounting formula that measures the degree to which a firm or project can increase operating income by increasing revenue. A business that generates sales with a high gross margin and low variable cost has high operating leverage. So it is written in our slide that the company that generate sales with high gross margin, જ્યારે કંપનીનો માર્જિન હાઈ રહે છે, માર્જિન મીન્સ ધ ડિફરન્સ બિટવીન સેલ્સ એન્ડ ડિફરન્સ બિટવીન એક્સપેન્ડિચર. જ્યારે કંપનીનો માર્જિન હાઈ છે અને જ્યારે કંપનીની વેરિયેબલ કોસ્ટ મિનિમમ છે, સો એ સિચ્યુએશનમાં ધ કંપની will be known as high, or the company enjoys the situation of
high operating leverage. The higher the degree of operating leverage, the greater the potential danger from forecasting risk, in which a relatively small error in forecasting sales can be magnified into large errors in cash flow projection. So, here we are going to focus on the forecasting part. સપોઝ કંપનીનું ફોરકાસ્ટિંગ જો 100% ટ્રુ નથી થતું, કંપની ફોરકાસ્ટ કરતી વખતે કોઈ પણ જાતની એરર કમિટ કરે છે, સો એ એરર ઓર્ગેનાઇઝેશનના કેશ ફ્લો ઉપર ડિરેક્ટલી અફેક્ટ કરશે. એરર હશે તો ડેફિનેટલી કેશ ફ્લો છે એ ડિક્રીઝ થઈ જશે, અને કેશ ફ્લો જ્યારે ડિક્રીઝ થશે ત્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશનનો જે ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ છે એ લો થઈ જશે. સો હિયર વી આર ફોકસિંગ ઓન અ પ્રોપર ફોરકાસ્ટિંગ ઓફ ધ સેલ્સ. પ્રોડક્શન કેપેસિટી જો ઇન્ક્રીઝ થશે તો એની સાથે સેલ્સ પણ ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ, અને સેલ્સ જેટલું ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો એની સામે કંપનીને પ્રોપર મેનરમાં પ્રોફિટ પણ જનરેટ થવો કમ્પલસરી છે. સો this is the operating leverage. Now let's discuss about financial leverage. So now in financial leverage, when the company want to raise their financial position in the market, so that will be known as financial leverage. Now this is possible with the raising of EPS. When earning per share of the organization is higher, then definitely the share value of the company goes up. And when EPS goes up, that will create the concept of wealth maximization in the market. So overall image, overall goodwill of the organization is high when the company is focusing on the financial leverage. Now, how the financial leverage is going to be happen? So when the company raises maximum debt capital, and when the debt ratio in the capital structure is higher, so as a result the interest on borrowed capital, the interest on debt capital is totally tax free. And when the company gets the benefit of interest, and which is totally tax free, so definitely the profit after tax, that is the profit which is available for the distribution amongst their shareholders, will go high. And when this profit is higher, then definitely the earning per share of the company will shoot up. So company focus on mainly to raise their financial leverage, because ultimately financial leverage give a maximum benefit, and the benefit is for the longest period of time. When the earning of the organization is higher, and that earning is totally based on their shares, then the company is able to sustain in a long period of time. So now discuss about
the financial leverage. Financial leverage refers to the inclusion of securities carrying a fixed financial burden, such as debenture and preference shares. Yes, as we all know that debenture and preference shares are carrying a fixed financial burden, that is the compulsory payment of interest on debenture and dividend on preference shares, along with equity shares in capital structure of a company. A company can raise funds from different sources to finance its business. It can obtain funds either through the issue of equity or through the issue of preference shares or debentures along with equity shares. So, when the company has to pay a fixed rate of interest on its debenture, irrespective of whether it makes profit or not. As we all know that it is compulsory to pay the interest on debenture, whatever the financial position of the company is. Hence, debenture is known as a security with the fixed financial charges. And when the company is earning high and when the company pays regular interest on debenture to their debenture holders, so as a result, the company is able to get the benefit on the overall profit and they get the benefit of tax. So, the company is able to enjoy the situation of trading on equity. Means when the company uses maximum debt capital to raise their overall capital and also company gets the benefit of tax deduction, so ultimately the overall financial position of the company will go high. So that is the situation of financial leverage. So now that's all about today's session. In that we have discussed about the operating leverage and the financial leverage. Thank you. Thank you so much.